Welcome to the verb of the day with simple and easy Arabic. Bake as an imperative masculine, اخبز as an imperative feminine, اخبزي as an imperative plural, اخبزوا. How do we conjugate the verb in the simple present? أنا بخبز، أنت بتخبز، أنتي بتخبزي، أنتو بتخبزوا، نحنا منخبز. هو بيخبز، هي بتخبز، هنن بيخبزوا. Let's see how we conjugate the verb in the simple past. أنا خبزت، أنت خبزت، أنتي خبزتي، أنتو خبزتوا، نحنا خبزنا. هو خبز، هي خبزت، هنن خبزوا. Did you enjoy our video? And do you want to learn more? Check out our Patreon. If you become a Patreon, you get access to much more study material. See you there!